On the fringe of the United Nations General Assembly, some of the world's top leaders on climate change met. There was bewilderment over the United States' position on the Paris Climate Accord, and also mockery. We're in, we were out, we're in, we're out. First, the U.S. was out. In June, President Donald Trump said America would withdraw from the Paris Pact, saying it was a deal that hurt the American economy. But then maybe the U.S. was back in. Over the weekend, a report Trump was reconsidering. Since then, a back and forth over just where the White House stood on Paris. China, there's a chance the U.S. could stay in the accord. Is that right? I think under the right conditions, the president said he's open to finding those conditions where we can remain engaged with others on what we all agree is still a challenging issue. But on Monday, the U.S. signaling it was back out again, as top White House economic advisor Michael Cohen told ministers from several major countries the U.S. position has not changed. A White House official issued a statement that read in part, "Consistent with the president's announcement in June, we are withdrawing from the Paris Agreement unless we can re-engage on terms more favorable to the United States." Back at the climate summit, exasperation at the uncertainty over the implementation of the Paris Accord. It would be great if the president would join the movement. He's not there yet. He believes this whole thing that we're talking about, what all the scientists are publishing thousands of papers, is all a hoax. And it's a hoax invented in China. He believes that. While elsewhere, diplomats saying all they can do is take Trump at his word. Déclaration du président Trump. We have heard the declarations made by President Trump and his intention not to respect the agreement, and we can only hope to convince him in the long run. For now, America plans to pull out of the world's leading climate accord, at least today, but check back tomorrow. Devant l'Assemblée générale. Mon pays, devant cette Assemblée, avait promis un accord universel à Paris. Il a été obtenu et signé dans cette salle. Cet accord ne sera pas renégocié. Il nous lie. Il nous rassemble. Le détricoter serait détruire un pacte qui n'est pas seulement entre les États, mais aussi entre les générations. Il pourra être enrichi de nouvelles contributions, de nouveaux apports, mais nous ne reculerons pas. Je respecte profondément la décision des États-Unis. Je respecte profondément la décision des États-Unis et la porte leur sera toujours ouverte. C'est cela ce que nous avons voulu faire par exemple avec la... C'est ce même objectif qui me conduit à défendre l'accord nucléaire avec l'Iran. Notre engagement sur la non-prolifération nucléaire a permis d'obtenir le 14 juillet 2015 un accord solide, robuste et vérifiable qui permet de garantir que l'Iran ne se dotera pas de l'arme nucléaire. Le dénoncer aujourd'hui, sans rien proposer d'autre, serait une lourde erreur. Ne pas le respecter serait irresponsable, parce que c'est un accord utile, essentiel à la paix, à l'heure où le risque d'une spirale infernale ne saurait être exclu. C'est ce que j'ai dit hier aux États-Unis et à l'Iran. Nous le construirons sans attendre, en mettant en œuvre nos contributions. Aujourd'hui, le format dit d'Astana peut être utile, mais il ne suffit pas. Et ces derniers jours ont mis en lumière bien des difficultés. Alors donnons-nous les moyens réels d'enclencher les négociations, car la solution sera à terme politique et non militaire. C'est notre intérêt à tous, et d'abord, bien entendu, celui des Syriens. Réfléchissent, s'expriment, et notamment la liberté de la presse. C'est pour notre sécurité, c'est leur sécurité. Que leur vie engage la nôtre, et que nous ne serions restés indemnes dans un monde qui s'embrase. Ne pas écouter ceux qui nous appellent à l'aide, c'est croire que les murs et les frontières nous protègent. Mais ce ne sont pas les murs qui nous protègent.
c'est notre volonté d'agir. De court terme s'impose afin de gérer les crises. C'est notre volonté. À ce jour, la Corée du Nord n'a donné aucun signe d'une volonté de négocier. Ses dirigeants s'enferment dans une surenchère acharnée. Notre responsabilité, avec tous nos partenaires, dont la Chine et la Russie, est de ramener par la fermeté à la table des négociations d'un règlement politique de la crise. La France refusera toute escalade et ne fermera aucune porte au dialogue si les conditions sont réunies pour que ce dialogue soit utile à la paix. On the fringe of the United Nations General Assembly, some of the world's top leaders on climate change met. There was bewilderment over the United States' position on the Paris Climate Accord, and also mockery. We're in, we were out, we're in, we're out. First, the U.S. was out. In June, President Donald Trump said America would withdraw from the Paris Pact, saying it was a deal that hurt the American economy. But then maybe the U.S. was back in. Over the weekend, a report Trump was reconsidering. Since then, a back and forth over just where the White House stood on Paris. China, there's a chance the U.S. could stay in the accord. Is that right? I think under the right conditions, the president said he's open to finding those conditions where we can remain engaged with others on what we all agree is still a challenging issue. But on Monday, the U.S. signaling it was back out again as top White House economic advisor Michael Cohen told ministers from several major countries the U.S. position has not changed. A White House official issued a statement that read in part, "Consistent with the president's announcement in June, we are withdrawing from the Paris Agreement unless we can re-engage on terms more favorable to the United States." Back at the climate summit, exasperation at the uncertainty over the implementation of the Paris Accord. It'd be great if the president would join the movement. He's not there yet. He believes this whole thing that we're talking about, what all the scientists are publishing thousands of papers, is all a hoax. And it's a hoax invented in China. He believes that. While elsewhere, diplomats saying all they can do is take Trump at his word. Déclaration du président Trump. We have heard the declarations made by President Trump and his intention not to respect the agreement, and we can only hope to convince him in the long run. For now, America plans to pull out of the world's leading climate accord, at least today, but check back tomorrow. On the fringe of the United Nations General Assembly, some of the world's top leaders on climate change met. There was bewilderment over the United States' position on the Paris Climate Accord, and also mockery. We're in, we were out, we're in, we're out. First, the U.S. was out. In June, President Donald Trump said America would withdraw from the Paris Pact, saying it was a deal that hurt the American economy. But then maybe the U.S. was back in. Over the weekend, a report Trump was reconsidering. Since then, a back and forth over just where the White House stood on Paris. China, there's a chance the U.S. could stay in the accord. Is that right? I think under the right conditions, the president said he's open to finding those conditions where we can remain engaged with others on what we all agree is still a challenging issue. But on Monday, the U.S. signaling it was back out again as top White House economic advisor Michael Cohen told ministers from several major countries the U.S. position has not changed. A White House official issued a statement that read in part, "Consistent with the president's announcement in June, we are withdrawing from the Paris Agreement unless we can re-engage on terms more favorable to the United States." Back at the climate summit, exasperation at the uncertainty over the implementation of the Paris Accord. It'd be great if the president would join the movement. He's not there yet. He believes this whole thing that we're talking about, what all the scientists are publishing thousands of papers, is all a hoax. And it's a hoax invented in China. He believes that. While elsewhere, diplomats saying all they can do is take Trump at his word. Déclaration du président Trump.
We have heard the declarations made by President Trump and his intention not to respect the agreement, and we can only hope to convince him in the long run. For now, America plans to pull out of the world's leading climate accord, at least today, but check back tomorrow. devant l'Assemblée générale. Mon pays, devant cette Assemblée, avait promis un accord universel à Paris. Il a été obtenu et signé dans cette salle. Cet accord ne sera pas renégocié. Il nous lie. Il nous rassemble. Le détricoter serait détruire un pacte qui n'est pas seulement entre les États, mais aussi entre les générations. Il pourra être enrichi de nouvelles contributions, de nouveaux apports, mais nous ne reculerons pas. Je répète l'Iran. Notre engagement sur la non-prolifération nucléaire a permis d'obtenir, le 14 juillet 2015, un accord solide, robuste et vérifiable qui permet de garantir que l'Iran ne se dotera pas de l'arme nucléaire. Le dénoncer aujourd'hui, sans rien proposer d'autre, serait une lourde erreur. Ne pas le respecter serait irresponsable, parce que c'est un accord utile, essentiel à la paix, à l'heure où le risque d'une spirale infernale ne saurait être exclu. C'est ce que j'ai dit hier aux États-Unis et à l'Iran. Nous le construirons sans attendre, en mettant en œuvre nos contributions. Aujourd'hui, le format dit d'Astana peut être utile, mais il ne suffit pas. Et ces derniers jours ont mis en lumière bien des difficultés. Alors donnons-nous les moyens réels d'enclencher les négociations, car la solution sera à terme politique et non militaire. C'est notre intérêt à tous, et d'abord, bien entendu, celui des Syriens. Réfléchissent, s'expriment, et notamment la liberté de la presse. C'est pour notre sécurité, c'est leur sécurité. Que leur vie engage la nôtre, et que nous ne serions restés indemnes dans un monde qui s'embrase. Ne pas écouter ceux qui nous appellent à l'aide, c'est croire que les murs et les frontières nous protègent. Mais ce ne sont pas les murs qui nous protègent. C'est notre volonté d'agir. De court terme s'impose afin de gérer les crises. C'est notre volonté. À ce jour, la Corée du Nord n'a donné aucun signe d'une volonté de négocier. Ses dirigeants s'enferment dans une surenchère acharnée. Notre responsabilité, avec tous nos partenaires, dont la Chine et la Russie, est de ramener par la fermeté à la table des négociations d'un règlement politique de la crise. La France refusera toute escalade et ne fermera aucune porte au dialogue si les conditions sont réunies pour que ce dialogue soit utile à la paix. On the fringe of the United Nations General Assembly, some of the world's top leaders on climate change met. There was bewilderment over the United States' position on the Paris Climate Accord, and also mockery. We're in, we were out, we're in, we're out. First, the U.S. was out. In June, President Donald Trump said America would withdraw from the Paris Pact, saying it was a deal that hurt the American economy. But then maybe the U.S. was back in. Over the weekend, a report Trump was reconsidering. Since then, a back and forth over just where the White House stood on Paris.